मस्त शुभ मस्त अवजू। दोहरा दास जान कर दास पर कीजय कृपा अपार। आप हाथ राख मोह मन क्रम वचन विचार। चौपई मैं ना गने से प्रथम नाव किसन बिसन का बहु नह त्याऊं। कहाँ सुने पहचाना 300 लिव लागी मोरी बग इंसो। महाकाल रखवार हमारो महालोभ में किंकर थारो। अपना जान करो रखवार वाहेंगे की लाज विचार। अपना जान मुझे प्रत परिये चुन चुन सतह हमारे मरिये। देख देख जग में दो चले राखा में और ना दले। तुम मम करो सदा प्रतपारा तुम साहिब मैं दास तिहारा। जान अपना मुझे निवाज आप करो हमरे सब काज। तुम हो सब राजन के राजा आपे आप गरीब निवाजा। दास जान का कृपा करो मोहे हर परा में आन द्वार तो है। अपना जान करो प्रतपारा तुम साहिब मैं किंकर थारा। दास जान दे हाथ उबारो हमरे सब बैरियन संगारो। प्रथम तरो भगवत को त्याना बौर करो कविता विदनाना। कृष्ण जथा मत चरित्र उचारो चूक होए कब ले सुधारो। कवियो बाज दोहरा जो निज प्रभ मोह सो कहाँ सो कहो जग माहे। जो ते पर को ते आए हैं अंध सुर को जाहे। दोहरा हर हर जान दुई एक है बिब विचार कछ नाहे। जल ते उपजे तरंग ज्यों जल ही बिकै समाहे। दोहरा जब आये इस प्रभु को पयो जन्म तरा जग आए। अब मैं कथा संक्षेप ते समूह कहत सुनाए। कब बाज दोहरा ठाड़ पयो मैं जोर कर बचन कहा सिर न्याय। पंथ चले तब जगत में जब तुम करो सहाय। दोहरा जे जे तुमरे ध्यान को नित उठते आया संत। अंत लहेंगे मुक्त फल पावेगे भगवंत। दोहरा कालपुर की देह मोह कोटक बिसन महेश। कोट इंद्र ब्रह्मा किते रवसा सकरोल जलेस। दोहरा राम कथा जुग जुग अटल सब कोई पाखत नेत। स्वर्ग बसुग बर करा सगरी पुरी समेत। चौपई जो एह कथा सुने अर गावे दुख पाप ते निकट नावे। विषम भगत की ये फल हुई आप व्यास वैसा कहना कोई। समस्त तरह सहज पछावन हार वटी प्रथम सुख दावन। तो प्रसाद कर ग्रंथ सुधारा पूर्ण परी लहुले हुदारा। दोहरा नेत्र तुमके चरण तर सतद्रुव तीर तरंग। श्री भगवत पूरन की ओर रघुवर कथा प्रसंग। दोहरा साध साध जानो नहीं बाद सुबाद विवाद। ग्रंथ सकल पूरन की ओर भगवत कृपा प्रसाद। सोया पाए गहे जब ते तुमरे तब ते को आख तरे नहीं आनियो। राम रहीम पुराण कुरान अनेक कहा मत एक न मान्यो। सिमृत शास्त्र वेद सबय बहु भेद कहे हम एक न जानियो। श्री स्पान कृपा तुमरी कर मैं न कहो सब तो है बखान्यो। दोहरा सगल द्वार को छाड़ के कहे तुहारो द्वार बाहे गए की लाज यस गोविंदास तुहार। राम कली महला तीजा आनंद एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। आनंद भया मेरी माए सतगुरु मैं पाया। सतगुरता पाय सहज सेती मन वजिया वादाइया। राग रतन परवार भरिया शब्द गावनि आया। शब्दो तगाओ हरि केरा मंजनी वसाया। कहे नानक आनंद होआ सतगुरु मैं पाया। ए मन मेरे तु सुधार हो हर नाले। हर नाल रहो तु मन मेरे दुख सब विसारना। अंगीकार ओह करे तेरा कार्य सब सवारना। सबना गला समरथ स्वामी सो के मन हो विसारे। कहे नानक मन मेरे सदा रहो नाले। साचे साहिबा क्या नहीं करते रह। करता तेरे सब कुछ है जिस देह सो पावे। सदा सिफत सलाह तेरी नाम मन वसावे। नाम जिनके मन वसिया वाजे शब्द कनेरे। कहे नानक सच्चे साहिब क्या नहीं करते रह। साचा नाम मेरा आधारो। साच नाम आधार मेरा जिन भुखा सब गवाइया। कर सांत सुखमन आय वसिया जिन इच्छा सब पूजाइया। सदा कुर्बान किता गुरु बेटो हो जिस दिया यह बड़ियाइया। कहे नानक सोह संत हो सब तुरो प्यारो। साचा नाम मेरा आधारो। वाजे पंज शब्द कर सुभागे कर सुभागे शब्द वाजे कला जित कर धारिया। पंच दूत दुध वास किते काल कंटक मारिया। तुर कर्म पाया तु जिनको से नाम हर के लागे। कहे नानक तह सुख होआ तित कर अनहद बाजे। आनंद सुनो वड भागी हो सगल मनोरथ पूरे। पार बन प्रभ पाया उतरे सगल विसूरे। दुख रोग संताप उतरे सुनी सची बानी। संत साजन भय सबसे पूरे गुर ते जानी। सुनते पुनीत कहते पवित्र सतगुर रहिया भरपूरे। बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद पूरे। हुंदावनी महला पंजवा थाल विच तिन वस्तु पयो सत संतोख विचारो। अमृत नाम ठाकुर का पयो जिसका सब आधारो। जे को खावे जे को पुंजै तिसका होय उधारो। एह वस्त जिन है जाय नितन दरख उतारो। तम संसार चलक तरिय सब नानक ब्रह्म पसारो। सलोक महला पंजवा तेरा कीता जातो नाही मानु जो के तोई। मैं निर्गुण यारी को गुण नाही आपे तरस पियोई। तरस पया मैं रामत होई सतगुर सज्जन मिलिया। नानक नाम मिले ता जीवा तन मन थी वह हरिया। पौड़ी तथे तु समरथ जिथे कोय ना है। उथे तेरी रख अग्नि उदर माही। सुन के जम के दूत नाय तेरे छड़ जाहे। जल बिखम सगा हुगर शब्दी पार पाहे। जिनको लगे प्यास अमर से खाहे। कल में हो पुण्य गुण गोविंद गाहे। सबसे नो कृपाल संभाल ले साहे साहे। बिरथा कोई ना जाए जी आवे तुरिया है। श्लोक महला पंजवा अंतर गुर आराधना जेवा जप गुर नाम। नेत्री सतगुरु पेखना श्रवणी सुनना गुरु नाम। सतगुर से तीरते आदर के पाया ठाओ। कहो नानक कृपा करे जिसनो एवथ दे। जग में उत्तम काटी है विरले के ही के। महला पंजवा
ਜਵਾਨ ਰਖੇ ਰਖਨਹਾਰ ਆਪ ਉਬਾਰਿਐਨ। ਗੁਰ ਕੀ ਪੈਰੀ ਪਾਏ ਕਾਜ ਸਵਾਰਿਐਨ। ਹੋਆ ਆਪ ਦਿਆਲ ਮਨੋ ਨਾ ਵਿਸਾਰਿਐਨ। ਸਾਧ ਜਨਾ ਕੇ ਸੰਗ ਭਵ ਜਲ ਤਾਰਿਐਨ। ਸਾਖਤ ਨਿੰਦਕ ਦੁਸ਼ਟ ਖਿਨ ਮਾਹੇ ਵਿਦਾਰਿਐਨ। ਤਿਸ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਟੇਕ ਨਾਨਕ ਮੰਨੈ ਮਾਹੇ। ਜਿਸ ਸਿਮਰਤ ਸੁਖ ਹੋਏ ਸਗਲੇ ਦੁਖ ਜਾਏ। ਤਿਸ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਟੇਕ ਨਾਨਕ ਮੰਨੈ ਮਾਹੇ। ਜਿਸ ਸਿਮਰਤ ਸੁਖ ਹੋਏ ਸਗਲੇ ਦੁਖ ਜਾਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਪਦ ਪੰਕਜ ਬੰਦਨ। ਪਦ ਪੰਕਜ ਬੰਦਨ। ਸਿਮਰੋ ਅੰਗਦ ਦੋਖ ਨਿਕੰਦਨ। ਅਮਰਦਾਸ ਗੁਰ ਹਿਰਦੈ ਧਿਆਵੋ। ਗੁਰ ਹਿਰਦੈ ਧਿਆਵੋ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਣ ਗਾਵੋ। ਸ੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਬਿਗਨਨ ਕੇ ਨਾਸਕ। ਬਿਗਨਨ ਕੇ ਨਾਸਕ। ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਸੋਭ ਸੁਮਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ। ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਏ ਨਮੋ ਕਰ ਜੋਰੀ। ਨਮੋ ਕਰ ਜੋਰੀ। ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਨਾਏ ਬਹੋਰੀ। ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਰਮ ਕਿਰਪਾਲਾ ਜੀ। ਪਰਮ ਕਿਰਪਾਲਾ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਬਿਸਾਲਾ। ਤਰੋਂ ਤਰਾ ਪਰ ਪੁਨ ਪੁਨ ਸੀਸਾ ਜੀ। ਪੁਨ ਪੁਨ ਸੀਸਾ। ਬੰਦੋਂ ਬਾਰ ਬਾਰ ਜਗਦੀਸਾ। ਜਿਸ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗਿਆਨ ਹੈ ਮਾਨਕ ਭਗਤ ਵੈਰਾਗ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਉਦਤ ਬੰਦੋ ਕਰ ਅਨੁਰਾਗ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਕਮਾਏ ਜਿਨ ਜੀਤੇ ਪੰਚ ਵਿਕਾਰ। ਤਿਨ ਸੰਤਨ ਕੋ ਬੰਦਨਾ ਸਿਰ ਚਰਨਨ ਪਰਤਾਰ। कहाँ बुद्ध प्रभ तुच्छ हमारी, बर न सकै महिमा जो तिहारी। हम न सकत कर सिफत तुम्हारी, आप लिहो तुम कथा सुधारी। हम न सकत कर सिफत तुम्हारी, आप लिहो तुम कथा सुधारी। दोहरा तब माली न हम कहो, यह पी पेत सुनाए। गुर नानक पाछै गुर पए, तिनको देहो बताए। तब माली न हम कहो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु प्यारी साध संगत जी, we are very blessed again today to be in the darbar of Guru Granth Sahib Ji Maharaj, listening to the continuous Ladiwar Katha of Sri Guru Panth Prakash, written by Pai Ratan Singh Ji Pangu, which tells the history of the Khalsa after Guru Gobind Singh Ji. So in the past few divans,
we have heard the history of how British came to India, how the British wanted to find out about the Khalsa, कि खालसे ਨੂੰ ਰਾਜ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਿਆ, how is it that the Khalsa have got so much of Raj, what gave them this power, why is it that we cannot penetrate their Raj and bring them to their knees. Then when Captain Murray comes to Punjab and he meets Bhai Ratan Singh Ji Pangu and Bhai Sahib ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ that I will tell the history of the Khalsa. So Captain Murray asked, where did the Khalsa get their Pachai from? So if we do not know already, the Khalsa is Pacha. The Khalsas are kings and queens. And Captain Murray asked, where did we get this Pachai from? And Bhai Ratan Singh Ji Pangu says that we get this Pachai from the King of Kings, which is Guru Nanak Dev Ji. And he asked, how can this be when Guru Nanak Dev Ji was a fakir, was a sadhu, and he only practiced and preached dharam? How is it that he became a king? So in the past 3 divans, we listened to the itihas of Guru Nanak Dev Ji. And today, we are going to listen to the Bansavali. Bansavali means the family tree of all the Guru Sahiban. And then Bhai Ratan Singh Ji Pangu is going to tell the itihas, the history of how the enmity actually started between the Mughal Empire and the Khalsa Raj. So ਸਾਰੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਮਨ ਨੂੰ ਇਕਾਗਰਤਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਕਥਾ ਦੇ ਸਰਵਣ ਕਰਿਏ ਜੀ। तब माली ने हम कहो यह पेत सुनाए. So Mali here, Captain Murray. So Captain Murray, after listening to the history of Guru Nanak Dev Ji, now he's telling to Bhai Ratan Singh Ji Pangu कि होना सानू दसो, tell me this secret. What is the secret? हाँ जी। गुरु नानक पाछे गुर पे तिनको देहो बताए. Tell me about all the Guru Sahiban that came after Guru Nanak Dev Ji. What are their names and what did they do? हाँ जी। चौपई तब मैं उसको ब्योरो देओ गुरु नानक पाछे अंगद पयो. So now Bhai Sahib कहते हैं, I spoke and told Captain Murray in detail that after Guru Nanak Dev Ji came Guru Angad Dev Ji. हाँ जी। जो उनकी सब कथा कथैया ग्रंथ बदय ने अंत सो पैया. But if I start telling you the history of Guru Nanak Dev Ji, Guru Angad Dev Ji, how I spoke about Guru Nanak Dev Ji, the Granth, this Granth that we are reading right now will become very big. हाँ जी। अंगद ते गुर पयो अमरदास कियो पातशाही दावा जास. So after Guru Angad Dev Ji was Guru Amar Das Ji, who kiyo Paatshai, that Guru Amar Das Ji, even though they was the oldest Guru, means by age Guru Amar Das Ji was the oldest Guru, but they were Paatshai, they created kingdoms during their time. हाँ जी। बाई सूबे जिने निवाए पातशाही दावे जितने जितावे. By Sube. So in the Mughal Empire, there were 22 provinces or states under the Mughal Empire. Guru Amar Das Ji, what they did was, during their time, they created Bai Manjiya as well. So Bai Manjiya means 22, you can say, preachers ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ ਬਾਈ ਮੰਜਿਆ in 22 different states and ਇਲਾਕੇ Guru Amar Das Ji sent preachers, pracharaks to these places to make people there come into Sikhi, give their daswanda, do sangat, do part puja. Now out of this Bai Manjiya, we had 52 pracharaks which were women. 52 pracharaks, and out of them there were women as well, Guru Amar Das Ji's time. And out of the, even in Itihas is written as well, that even Guru Amar Das Ji's time, they really advocated for women, Bibbiyan, to go out there and do prachar. And now it's very sad time to see that out of the 100 over pracharaks, 52 over women, but now we don't see women pracharaks out there. It's very saddening. So Guru Amar Das Ji, their own daughters also used to do prachar as well. So Bai Sube Jine Nivaye Patshahi Dave Jitane Jitave. So Guru Amar Das Ji proved to the Mughal king, so that time was King Akbar, कि even though you have 22 states under your Raj, I've created 22 Manjiya who's gonna spread dharam in this area. हाँ जी। पुन रामदास पूरन मत थई
तब ते फिर कर सोडियन रही। So after Guru Amar Das ji was Guru Ram Das ji, mat thai tab te phir kar sodi na rahi. And Guru Ram Das ji's time was where the Sodi kul started. So we have Guru Nanak Dev ji was from the Bedi clan. Then we have Guru Angad Dev ji from the Trehan clan. Then we have Guru Amar Das ji from the Pale clan. Now when Guru Amar Das ji's time Bibi Pani ji did their seva, their daughter did their own father's seva. And Bibi Pani ji was then married to Pai Jetha ji or Pai Ram Das ji at that time. When Bibi Pani ji did a lot of seva, Guru Amar Das ji got very happy, especially after one day when Guru Sahib was doing Bhakti. And the pawa, one of the legs of the manji broke. And इतिहास says जब बीबी जी ने अपना हाथ थल्ले पाया जब पैर थल्ले पाया and held it so the manji would not fall. Now Guru Amar Das ji was very happy with her seva and says कि मांग की मांगना है. And Bibi Pani ji says कि my benti is, my wish is that the guruship remains in the family. Now someone who's hearing this might say ki, wow, this is very selfish mang, that you're asking that no one else becomes the guru but only the family. But this actually, Bibi Pani ji asked to save the whole humankind. Because after the time of Guru Ram Das ji, the Gurgaddi, those who are going to sit on the Guru's throne, will face very hard, difficult times. And Guru Amar Das ji says, are you ready? Do you know what you're asking for? She says, I know. So when Pai Ram Das ji, which was Pai Bibi Pani ji's husband, became the Guru, they were from the Sodi clan. Now that was from where the Sodi Pasha is. So we are basically, after we take Amrit, we are also the Sodi clan as well. Because our Dade Pardade Guru Ram Das ji were from the Sodi clan. So from then on, all the Guru Sahib were from the Sodi clan. So Guru Ram Das ji's son, Guru Arjan Dev ji, then their son, then after in the family until Guru Gobind Singh ji as well. So Hanji. फिर अर्जन गुर हर गोबिंद खड़ग चक्यो जिन मार पै इंद. So after Guru Ram Das ji was Guru Arjan Dev ji and then their putter Guru Har Gobind Sahib ji. Khadga chakyo jin maar paind. So Guru Har Gobind Sahib ji's time was where there was a change in the whole scenario of Khalsa Raj, we can say, because Khalsa Raj started from Guru Nanak Dev ji. Marya Sikha Jagatra vich Nanak Nirmal Panth chalaya. The Guru Nanak Dev ji started the Nirmal Panth. But from Guru Nanak Dev's time to Guru Arjan Dev ji, you don't see any, we can say, the meaty aspect where there was wars or battles or Guru Sahib had to carry shastras and go out there and fight with the tyrants. But Guru Har Gobind Sahib's time, there was a shift. So when the Gurgaddi was given to Guru Har Gobind Sahib ji, Guru Sahib कहते कि दो तलवारा सानू पहनाओ. एक मीरी दा एक पीरी दा. So Guru Sahib wore two talwars. And khadga chakyo jin maar paind. So Pai Ratan Singh ji Pangu tells a history of when Guru Har Gobind Sahib ji fought a battle with Pandey Khan. And this is a very famous battle. This was the battle of Kartarpur, and Pandey Khan was a Musliman, but from a very young age he stayed with Guru Har Gobind Sahib ji. Guru Sahib ne unnu apne puttar vangu paaliya. Now you said that Pandey Khan used to drink so much of Majda Dutta, liters and liters of Majda Dutta was given to Pandey Khan to drink in a day. And everything was given to him. Jo bhi ine shakna sara kuch dende sige. So Guru Sahib loved Pandey Khan even more than you can say than Guru Sahib's own children. And so Pandey Khan then led a company or an army of Guru Har Gobind Sahib ji. But then cutting the history short, something happened in between. Pandey Khan nu ego chad gaya ki mere varga bahubali koi hai nahi, there's no one stronger than me. And then some situation happened that he went against Guru Har Gobind Sahib ji. When he went against Guru Har Gobind Sahib ji, the enmity started, then they had to fight a battle. Now in the battle of Kartarpur, Pandey Khan goes one-on-one against Guru Har Gobind Sahib ji. The Guru Sahib कहते हैं कि पहला वार तू कर, that you are going to attack first. And Pandey Khan then agrees to it. Now Pandey Khan tries to attack. He has a shield and a khanda in his hand. He tries to attack Guru Har Gobind Sahib ji, but Guru Sahib dodges the attack. Then he attacks again. So now, if we have a Gatka master here, Darshan ji, he would tell कि if you are doing one-on-one war, the rule of the battle is if you attack and you dodge the attack, it's your turn to attack. You can't be attacking again and again and again.
That's not the basically the respect or the battle strategy, है ना? So पेंडे खान did not agree to it, पर गुरु साहब कहते कोई ना फेर वार का, पहला वार तेरा खाली गया. And for a soldier or you can say a warrior, जे वार खाली जावे, which means that if you swing your karpan or your sword and खाली जाने, it doesn't hit anything or doesn't kill anything, it's considered a very shameful thing. because वार खाली गया. सो पेंडे खान वार खाली गया, दूजी बार फेर वार किया, फेर नहीं लग गया गुरु साहब, तीजी बार फेर वार किया, फेर नहीं लग गया. So Pandey Khan now gets angry that he's such a bahubali, but Guru Hargobind Sahib Ji was also very big in size. It's said that Guru Sahib's weight was almost 250 over kg. Guru Sahib's weight. That if Guru Sahib goes on Kor Sawar, if he used to sit on the Koda, there used to be 2 horses for Guru Hargobind Sahib Ji. And after the horse gets tired, Guru Sahib has to change the horse to let the other one rest. What Pandey Khan does is he grabs the legs of the horse where Guru Sahib was mounted on. So he imagine Koraina Vadda, he grabs the back legs of the horse and the front one and tries to hug the horse so that the horse will fall and Guru Sahib will fall as well. So what happened, and Guru Sahib ne haath ch taal si. So as he hugged the horse, Guru Sahib ne apna taal leke Pandey Khan de sir ch marya. So he hit his head and he fell and he fainted. Now, Pandey Khan fainted. Guru Sahib got down from his horse and he waited until Pandey Khan woke up. So, war nahi kita Guru Sahib. Pandey Khan woke up and then now he's again very angry and he wanted to do war. And Guru Sahib says, you were given 3 chances and even 4th chance you want to do attack on me, now it's my turn. So, what happened then? Guru Hargobind Sahib's turn not to attack. Pandey Khan, in his mind, he had this Chal, you can say a plan that he wanted to hug Guru Hargobind Sahib Ji because they are both big in size. Guru Sahib nu hug karke, he wanted to hold and capture Guru Hargobind Sahib Ji so Guru Sahib could not move. So what Pandey Khan did was he let go of his khanda and he let go of his tal, which is considered not a smart thing to do, especially your face one-on-one with your opponent. So he dropped his khanda, he dropped his tal and he went forward to hug Guru Hargobind Sahib Ji, and that's when Guru Sahib ne apna khanda leke Pandey Khan nu cheerta. So literally from the shoulder all the way to the abdomen, Pandey Khan was sliced into 2. And Pandey Khan fell. So this was the war, it was in the afternoon time. So it was in the afternoon, so the sun was shining so bright, right at the peak of it. And Pandey Khan fall. And Guru Hargobind Sahib Ji now, because all his whole life Guru Sahib took care of Pandey Khan. So मन च बैराग भी आ गया कि मैं तेनू इन्ना संभालिया पालिया, and now you're at the moment of your death. Guru Sahib मन च बैराग गया, and that prem आया. Guru Sahib took their own tal and covered the face of Pandey Khan. Pandey Khan there is struggling for his breath and he's about to die. And Guru Sahib कहते कि तू अपना कलमा पढ़ ला, because he was a Muslim. He says, read your prayers now, your end is coming. And Pandey Khan says that your talwar, Sache Paatshah Ji, your sword is my kalma. Is my kalma. That the fact that it is from your hands that I'm leaving this world is a very big blessing for me. So Guru Sahib at that point, Itihas says that Guru Sahib actually shed tears when Pandey Khan was dying. Even when Baba Gurudutta Ji left this world, Guru Sahib was not that sad until Pandey Khan actually left, and Guru Hargobind Sahib Ji actually shed tears. And that's when Pandey Khan died, and that was the battle of Kartarpur. So Pairata Singh Ji Pangu कहते ने कि खड़ग चक्यो Guru Hargobind Sahib Ji खंडा चक के Pandey Khan नु मारिया. हाँ जी. मेरी पीरी देव दिखाई शाहजहां को हार सो दई. So Guru Hargobind Sahib Ji carried the sword of Miri and Piri. Piri means the spiritual sword. Miri means the temporal, you can say the Rajniti sword. Shahjahan ko haar so dei. So during the time of Guru Hargobind Sahib Ji, the emperor, the Mughal emperor was Jahangir and Shah Jahan. So Shah Jahan ne bhi jang lade Guru Hargobind Sahib Ji de naal. So Shah Jahan nu bhi Maharaj ne bar every battle against Shah Jahan, Guru Hargobind Sahib Ji always won the battle. Hanji.
ਲੱਲਾ ਕੰਬਰ ਮਾਰੇ ਫੌਜਦਾਰ ਫਿਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹੇ ਸੋ ਲਈ ਸਵਾਰ So Lalla Kambar, Lalla Beg and Kambar Beg was two generals of the Mughal Fauj. So Lalla Beg and Kambar Beg went against Guru Har Gobind Sahib Ji in the battle of Gurusar. Us battle de vich vi, in that battle Lalla Beg and Kambar Beg was also destroyed. They were killed and Guru Sahib won the battle. Now Guru Sahib कहते ने Bhai Ratan Singh Ji Pangu कहते ने कि even then फिर पातशाह सो लई सवार, even then after all the battles, especially with Jahangir, when Jahangir was the one who allowed the Shahidi of Guru Arjan Dev Ji Maharaj. Now, Guru Har Gobind Sahib Ji also was very upset with Jahangir. When Jahangir came and asked forgiveness from Guru Har Gobind Sahib Ji and from Mata Ganga Ji, Guru Sahib कहते ने that I will forgive you if you give Chandu to me. फिर जहांगीर ने चंदू ਨੂੰ ਫੜਾਇਆ, gave Chandu to Guru Har Gobind Sahib Ji, and Chandu was then punished, and then Jahangir and Guru Har Gobind Sahib Ji also became best of friends. They used to go for hunting together. ਹਾਂਜੀ ਦੋਹਰਾ ਫਿਰ ਹਰ ਰਾਏ ਔ ਹਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਏ ਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰਦੇਵ So after Guru Har Gobind Sahib Ji, Guru Har Gobind Sahib ਤੋਂ ਬਾਅਦ there was Guru Har Rai Sahib Ji and then Guru Har Krishan Sahib Ji. ਹਾਂਜੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੇ ਸਿੱਖਨ ਕੀ ਸਿੱਖ ਕਰੈ ਗੁਰਸੇਵ Now Guru Har Rai Sahib Ji and Guru Har Krishan Sahib Ji ਉਸ ਵੇਲੇ ਜੰਗ ਜੁੱਧ ਇੰਨੀ ਨਹੀਂ ਸੀ. Guru Har Rai Sahib Ji was given the bar, the blessing by Guru Har Gobind Sahib Ji because wars have started basically during Guru Har Gobind Sahib Ji's time. Now Guru Har Gobind Sahib Ji, when they gave Gurgaddi to Guru Har Rai Sahib Ji, they gave this var ki you will not have to go to any battle. That they will come and attack you, but in any form, whenever they try to enter Kartarpur, in any way, their enemies, their basically battalion, their company, their armies will be killed there and then, or something will happen, but they will never be able to reach you. So Guru Har Rai Sahib Ji kept an army of 2,200 foot soldiers, horse riders, elephants. Guru Sahib used to keep with them every day. But Guru Har Rai Sahib Ji never fought a battle because of the var given by Guru Har Gobind Sahib Ji. So Sikhs used to come to Guru Har Rai Sahib Ji, Guru Har Krishan Sahib Ji, especially in Delhi, when the smallpox disease spread. Guru Har Krishan Sahib Ji saved all the Sikhs. Hanji. ਚੌਪੇ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਫਿਰ ਗੁਰ ਪਇਓ ਪਰ ਸਵਾਰਤ ਹਿਤ ਜਨ ਸਿਰ ਦਿਓ So after Guru Har Krishan Sahib Ji was Guru Tegh Bahadur Sahib Ji, par swarat hit jin sir dayo. It was because of par swarat meaning kisse de swad vaste, because of someone else's wishes, Guru Tegh Bahadur Ji gave their own hate for someone else. Hanji. ਕਲ ਜੁਗ ਮੈਂ ਬੜ ਸਾਕਾ ਕੀਓ ਧਰਮ ਕਰਮ ਰਖ ਹਿੰਦੂਨ ਲਿਓ Kal Yug, in the age of Kal Yug, Bado Saka, such a big Saka Guru Tegh Bahadur Ji did and protected the dharam, the practices of the Hindu religion. Hanji. ਪੁੰਨ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਏ ਕਲ ਧਾਰੀ ਦੇ ਪਤਸ਼ਾਹੀ ਕਿਓ ਪੰਥ ਭਾਰੀ After Guru Tegh Bahadur Ji was Guru Gobind Singh Ji Kaltari, who was Sarv Kala Samrat, who had all the powers in them. De Patshahi Kiyo Panth Pari. ਉਹ ਆਪ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੀ. ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ was ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ themselves, and they gave ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ to the Panth as well. ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਬਖਸ਼ੀ. ਹਾਂਜੀ. ਜਿਮ ਦੀਪਕ ਤੇ ਦੀਪਕ ਜਾਗੈ ਤਿਉ ਗੁਰ ਤੇ ਗੁਰ ਹੋਤ ਪਏ ਆਗੈ Just like if you want to light a candle, ਇੱਕ ਦੀਪਕ ਜਗਿਆ ਹੋਵੇ, you take that one candle and you light the other one. Similarly, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਤ ਸੀ. They took their own jot and they gave their light to the Khalsa Panth, which is all of us sitting here. Hanji. ਦੋਹਰਾ ਸ੍ਰੀ ਸਤਗੁਰ ਜੋ ਦਸ ਪਏ ਦੇ ਉਨਕੇ ਨਾਮ ਸੁਨਾਏ So now there were 10 physical form of Guru Saiban, and I've already told you the names. Hanji. ਤਿਮ ਹੀ ਬੂਟੇ ਸ਼ਾਹੇ ਤੇ ਲੈ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖਵਾਏ So initially, before Bhai Ratan Singh Ji Pangu was asked to write the history, Captain Murray asked the Musliman Fakir Bhutte Shah to write the history. ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖੋ, and what is he going to write? He doesn't know the whole A to Z of the Khalsa history. So after this, Bhai Ratan Singh Ji Pangu ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ to Captain Murray, now you tell Bhutte Shah that in his kitab write all this history that I've told you. ਹਾਂਜੀ. ਦੋਹਰਾ ਤਬ ਮਾਲੀ ਨੇ ਫਿਰ ਕਹਿਓ ਯਹ ਪੀਪੇਤ ਬਤਾਏ So now Captain Murray says, tell me this as well. ਹਾਂਜੀ. ਪਤਸ਼ਾਹਨ ਔ ਗੁਰਨ ਕੋ
ਪਰਿਓ ਬੈਰ ਜਿਤ ਪਾਏ। Then how did the enmity or the war or the battle started between the king, the Mughal king, and Guru Sahib? Hanji. चौपई तब मैं उसको पेत बतायो, गुरु अन सो जिम उन्हें कमायो। So he says, now I will tell you, Captain Murray, ki what caused the enmity between the Mughals and the Khalsa, because until the time of Guru Har Gobind Sahib Ji, ਭਾਵੇਂ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਕਰਵਾਈ, ਫਿਰ ਵੀ even then Jahangir became friends with Guru Har Gobind Sahib Ji. But what made the situation even worse, that until the end of the Mughal Empire's downfall, the Khalsa was never ever together with them. So what actually happened? Hanji. कदे राजी कदे गुस्से रहावे, सो चाल जात नहीं सिर आवे। So Bhai Sahib ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ that the relationship between the Mughal Empire and the Khalsa, the Sikh army, the Sikh Empire ਕਹਿ ਲੋ, ਕਦੇ ਰਾਜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਦੇ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ. Sometimes they are okay, sometimes they are not okay. So Babur came, Babur ਨੂੰ ਰਾਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ. Then Humayun came in front of Guru Angad Dev Ji, ਤਲਵਾਰ ਚੱਕ ਕੇ, and then Guru Angad Dev Ji said, why are you carrying a talwar in front of me? Then Akbar came, Akbar ate in the langar of Guru Amar Das Ji. Then Jahangir came, Jahangir wanted to, cause the Shahidi of Guru Arjan Dev Ji because of Chandu. Then Jahangir became friends with Guru Har Gobind Sahib Ji. Shah Jahan came. Shah Jahan, Aurangzeb was Shah Jahan's son. And Aurangzeb wanted to kill his own father and kill his own brothers. Shah Jahan's son Dara Shikoh went to Guru Har Rai Sahib Ji. Dara Shikoh nu Aurangzeb ne zair palata si. He took the tiger's mustache keh lo, and he put it in the milk and gave it to khane ch pa ke Dara Shikoh nu piyata, khawata ki ye mar ja. Now Dara Shikoh had that poison, and no one had the medicine to cure this poison. Guru Har Rai Sahib Ji, they were herbalists, they were homeopathy experts. Guru Har Rai Sahib Ji, oh Dara Shikoh gaye to Guru Har Rai Sahib Ji, and he was cured. Aurangzeb now becomes angry with Guru Har Rai Sahib Ji, and he demands Guru Har Rai Sahib Ji to come and meet him in Delhi. And Guru Sahib says, "Asi Mughlan de mathe nahi launa." So Bhai Sahib कहते ने कि between the Mughal Empire and the Sikh Empire, Guru Sahib de naal sometimes ठीक हो जाते, sometimes गुस्से हो जाते. हाँ जी. राज नुरंगे सिर जब आयो, बड़ो पाप उसके दिल पायो। So they got this back and forth of enmity and friendship was never ending until Aurangzeb became the Mughal Empire, Mughal Emperor. When Naurange is also another name for Aurangzeb. So Aurangzeb, when he became the Mughal Emperor, बड़ो पाप उसके दिल पर. So such great scenes Aurangzeb did. First ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਚ ਬਾੜਿਆ, ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, because he wanted to become the emperor. Dara Shikoh was the eldest son, so technically he would become the emperor. So Dara Shikoh ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਮਾਰਤਾ, ਬਾਕੀਆਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਤਾ, and he was the youngest, so he became the emperor. ਹਾਂਜੀ. इत नौरंग उठ तेग बहादुर, पए जगत में दो उजागर। So this side, this side is Aurangzeb, who was also basically, if you read the Itihas of the Mughal Empire, Aurangzeb's time was the peak of the Mughal Empire. Basically, it was, you can say, when Babur came, Humayun came, it was still rising. But when Aurangzeb came, the Mughal Empire was at its strongest. After Aurangzeb's death, the Mughal Empire started to fall down. Its downfall came. So Guru Sahib Bhai Ratan Singh Ji Pangu कहते हैं कि one side is Aurangzeb and one side is Guru Tegh Bahadur Ji. Both are bullies. They are strong at both their term. Even Aurangzeb was strong in his term as well. Guru Tegh Bahadur Ji is strong in their term as well. But in jagat mein do ujagar. In this jagat, both of them were ujagar. Both of them were agu, was strong. In, you can say they can't be compared with each other. But in the Sikh term, Guru Tegh Bahadur Ji was the agu. In the Islam term, in the Mughal Empire, Aurangzeb was the agu. Hanji. दोहरा हुतो नौरंगे प्रण कियो, तख्त बहन सो काल। Just when Aurangzeb sat on the takht, Delhi takht te jado Aurangzeb बैठा, he did a pran. He made a promise that the whole of Hindustan will be converted to Islam. Hanji. तुर्क करो सब हिंदुअन, सुबह बाय नेपाल। So Subeh, Bai, Nepal, again the 22 states that were under the Mughal Empire. Aurangzeb कहता कि सारियां नु, in all of these 22 states that I am king of, everybody, all the Hindus will be made into Muslims. Hanji. चौपे तेग बहादुर बड़ बलधारी, प्रगट पाई गल दुनिया सारी। So Guru Tegh Bahadur Ji was
they had strength in terms of dharam and in terms physical strength. So Guru Tegh Bahadur Ji, when they were young, they even fought battle with Guru Har Gobind Sahib Ji as well. ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਨਾਮ ਮਿਲਿਆ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ. Now even after that, so Guru Tegh Bahadur Ji, they fought battles as well, but they were Bhagat as well. 22 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ. ਸੋ ਪ੍ਰਗਟ ਭਾਈ ਗੱਲ ਦੁਨੀਆ ਸਾਰੀ ਕੇ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਵਿੱਚ the whole of Hindustan knows that Guru Tegh Bahadur Ji, when they became Guru, Bhai Makhan Shah Lubana said, Guru Laddo Re, that we have found Guru Tegh Bahadur Ji. Everybody was looking forward to meeting Guru Tegh Bahadur Ji. Guru Tegh Bahadur Ji was one Guru after Guru Nanak Dev Ji who did a lot of prachar outside of their own hometown, outside of Patna and Anandapur. ਕਿੰਨੇ ਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਾਹਰ ਗਏ. When Guru Gobind Singh Ji was born, they did not meet their son for years. They did not see their own son because they were out and about doing prachar. ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਿਲੇ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਜਦੋਂ ਮਿਲੇ and they went to Anandapur Sahib. They went to Anandapur Sahib and stayed there, and they only met and interacted and spoke to Guru Gobind Singh Ji. They only lived together for just a couple of years, and then फिर Guru Tegh Bahadur Ji शहीद हो गई थी. So Guru Tegh Bahadur Ji traveled the whole of Hindustan doing prachar. हाँ जी. ਜਾਂ ਪੈ ਆਏ ਪਰੈ ਕੋ ਦੁਖ ਪਰੈ ਚਰਨ ਮੈਂ ਹੋਵੇ ਸੁਖ. Whoever used to come to Guru Tegh Bahadur Ji अपना दुख लेके Guru Sahib will give them sukh. हाँ जी. ਦੁਨੀਆ ਮਤਲਬ ਸੁਖ ਕੀ ਸਾਰੀ ਆਵੇ ਸ਼ਰਨੀ ਜੈ ਪੈ ਭਾਰੀ. ਹੁਣ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਦੁੱਖ ਕੋ ਕੀਓ ਨਾ ਕੋਈ, ਹਨਾ, ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਨਹੀਂ. ਸੋ ਇੱਥੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਮਤਲਬ ਹੀ ਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸੁੱਖ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ. ਸੋ ਦੇ ਯੂ ਟੂ ਕਮ ਟੂ ਦ ਗੁਰੂ, ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ, ਸੁੱਖ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ. ਹਾਂਜੀ. ਲਗਤ ਚਰਨ ਹੋਏ ਤੁਰਤ ਸੁਖਾਰੈ ਪ੍ਰਗਟ ਪਈ ਇਹ ਗੱਲ ਜਗ ਸਾਰੈ. So everybody used to come to Guru Tegh Bahadur Ji. They used to become sukhi. Their dukh used to be taken away, and everybody started to know the kala, the greatness of Guru Tegh Bahadur Ji. ਹਾਂਜੀ. ਦੋਹਰਾ ਚਲੀ ਕਹਾਵਤ ਸਭ ਜਗੈ ਇਹ ਸਾਚੋ ਅਵਤਾਰ. So people started talking that this is a true avatar of Paramatma. Guru Tegh Bahadur Ji is truly the very Lord of Guru Nanak Dev Ji. ਹਾਂਜੀ. ਸਰਨੀ ਆਵੇ ਜੋ ਉਸੈ ਸੋ ਉਤਰੈ ਪਾਰ. That whoever would come to the sharan, to the sanctuary of Guru Tegh Bahadur Ji, they will be liberated from this world. ਹਾਂਜੀ. ਚੌਪਈ ਤੌਲੋ ਤੁਕਰਨ ਪਾਇਓ ਜ਼ੋਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਰੈ ਹਿੰਦੂਨ ਤੋਰ. ਤੌਲੋ ਤੁਰਕਨ ਪਾਇਓ ਜ਼ੋਰ. Now ਤੁਰਕਾਂ ਜਿਹੜਾ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਸੀ ਜਾਂ 12 ਜ਼ੋਰ ਪੈ ਗਿਆ. So he started being so bad and he started torturing all the people in Hindustan. ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਰੇ ਹਿੰਦੂ ਤੋਰ. So ਉਦੋਂ ਹੀ when he became the emperor, ਉਦੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ. ਹਾਂਜੀ. ਤੋ ਹਿੰਦੂਨ ਕੋ ਚਿੰਤਾ ਪਰੀ ਮਸਲਤ ਇਉ ਤਬ ਹਿੰਦੂਨ ਕਰੀ. So ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਸੀਗੇ, the poor Hindus and all, of course that time caste system ਸੀਗੇ. So you have Khatri, Brahmin, Sood and Vaishya. ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਪੈ ਗਈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਕੜ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ. ਹਾਂਜੀ. ਗਲ ਲਗਾਈਐ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸੀਸ ਜੋ ਉਨਕੀ ਕਛ ਮਨੈ ਜਗਦੀਸ਼. So these Hindus is, you can say, the Sood and Vaishya, the lower caste Hindus. They started thinking कि what shall we do so that ਸਾਡੀ ਇਹ ਨਾ ਗੱਲ ਸਾਡਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪੈ ਜਾਵੇ, that we don't have to suffer this kind of suffering from the hands of Aurangzeb. They said कि let's go to Aurangzeb and tell Aurangzeb that if you can convert our head of our Dharam, basically the Brahmins, ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਉਹ ਆਗੂ ਨੇ, if you can convert our head of Dharam, then we will become Musliman as well. ਹਾਂਜੀ. ਹਿੰਦੂ ਗਰੀਬਣ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜੈ ਨੌ ਰੰਗੇ ਅਗੇ ਖੜੇ ਪਏ ਸੋੜੇ. So उनकी कच्छ मने जगदीश. So they told to Aurangzeb कि सारी दुनिया ब्राह्मणा दी मनूगी. The whole world, the whole Hindu mat, how many millions of people in Hindustan will listen to the Brahmins. So ब्राह्मणा दे गल च ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੰਦਾ ਪਾਤਾ ਕਿ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੇ ਗਲ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਪਾਈਏ, ਉਹ ਆਪੇ ਲਾਭ ਲੱਭੀ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਕੀ ਕਰੀਏ. ਸੋ ਹਿੰਦੂ ਗਰੀਬ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜੇ. ਸੋ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਹਿੰਦੂ, they folded their hands and went in front of Aurangzeb and said, ਹਾਂਜੀ, हम हैं बाहमनों के अधीन
उनको ल्यावे पहले दीन। That we actually follow the rules and what the Brahmins tell us to do. Without the Brahmins telling us what to do, we don't do anything. ਅਸੀਂ ਨਾ ਖਾ ਸਕਦੇ, ਨਾ ਹੀ ਮੰਦਰ 'ਚ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਨਾ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ, ਨਾ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ. We cannot do anything unless the Brahmins tell us to do. So how can we become Muslims if the Brahmins don't tell us to become Muslims? ਹਾਂਜੀ. हम पी होवे तिस ही दीन, गरीब हिंदुअन यो छलखीन। So the Hindus said, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਓ ਦਿੱਲੀ. Bring all the Brahmins to Delhi. If they become Muslims, then we will follow them and become Muslims as well. ਹਾਂਜੀ. आपन लीनी गैल छुड़ाए, ब्राह्मण गल पाए दई बलाए। So ਗੈਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੱਲ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾ ਲਿਆ. So they put the problem now in the ਗੱਲ of the Brahmins. तो ਆਪ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਗੱਲ ਪਾਏ ਦਈ ਬਲਾਏ. ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਲਾ ਸੀਗੀ, ਬਲਾਈ ਸੀ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ, ਇਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦਾ ਤੇ ਗੱਲ ਚ ਪਾਤੀ. ਹਾਂਜੀ. तब उन लीनो ब्राह्मण बुलाए, मुसलमान हो कहे सुनाए। So Aurangzeb thought it's a good scheme that if the leaders become Muslims, then the followers have no choice but to become Muslims as well. So Aurangzeb ने ब्राह्मणां ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ. ਹਾਂਜੀ. जो चहो लहो मोहे ते आए, बिरत तुर्कन गैल दयो लगाए। So मुसलमान हो, ब्राह्मणां ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣੋ. ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣ ਗਏ, if you become Muslims, we will give you the same treatment as we give to the other Muslims in this country. ਹਾਂਜੀ. नहीं मुल्क तज जाओ पार, मुल्क रहो मुँह मैं दयो मार। If you don't want to become Muslims, you have two options. So three options given to them. First one is you become Muslims, and then we give you the same treatment as other Muslims. Second one is leave this country and go out of the borders of Hindustan, the borders of the whole Mughal Empire. You have to leave the borders and go to some other country. Or the third one is die in our hands. ਹਾਂਜੀ. दोहरा सब सुन पए सो श्याम रंग, जन मर गयो परवार। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੰਗ, ਮੂੰਹ ਦੇ ਰੰਗ, ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਰੰਗ ਉੱਡ ਗਏ. It's like they became pale as if ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, as if imagine their whole family members have died. If someone find out that the whole family have died in an accident or something, their face becomes pale. The Brahmana face became like that as well. ਹਾਂਜੀ. एक दिश होए तजाए तज, जाइए कहाँ संसार। They thought to themselves कि ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਸਕਦੇ. This is our home. This is basically where we were born. Our ancestors were born. How can we leave this country and go somewhere else? If we do, where shall we go? ਹਾਂਜੀ. चौपई ब्राह्मण बनी बहु औखी बात, ना किछ सूझे दिन अर रात। So बहुत औखी बात. Now they are in a very difficult situation. They don't even know what to do. Day and night they're thinking कि मैं कਰਾਂ की, what shall we do? ਹਾਂਜੀ. बाहमन ने कछ अरसा कियो, दिन लगावन बिलाव सो लियो। So they did a benti to Aurangzeb and they said, give us a few days, give us a few months to think about it, you know, whether we want to become Muslims or we want to leave the country, or are we ready to die in your hands. Give us a few months to think about it and we will come to a decision. ਹਾਂਜੀ. लागे करन सो तप अर जाप, देवता ना जागे सिर रहे खाप। So ਜਿਹੜੇ Brahmin ਸੀਗੇ, they went back to their places, Kanshi, they went back to the Ganga Nadi, they went back to all these places and they started doing their jap tap puja. They started doing jagga, homa, they started doing all of this in the hope कि देवते प्रगट होंगे, that any of the devte will come in front of them and help them to come out of this situation. ਹਾਂਜੀ. तब चुगलन ने चुगली बनाई, करत है बाहमन जादू उपाई। So they were spies. Now Mughal Empire, they used to send their spies everywhere, even in Kesgarh side, when Guru Gobind Singh Ji gave the Amrit Sanchar, gave the Amrit, Khande Bate the Amrit in 1699, that time as well there was a spy in Kesgarh side as well. Unfortunately for Aurangzeb, that spy became a Sikh. Unne bhi Amrit Shah kiya, and he sent the last letter to Aurangzeb and said, this was what happened, but this is my last letter, I'm also becoming Sikh. Too bad for you. So anyway, Mughal Aurangzeb, he used to send spies everywhere. So a jara spy si Chuglan, and jaake chugli karti Aurangzeb nu. He said to Aurangzeb, these people are doing jadoo toona. Onu ki pata si ke paat puja karde ya, maybe they were carrying fires around and talli bajaunde, you know, maybe they are doing their hatha yoga. And he went and told Aurangzeb that these people are doing jadoo toona on you. Hanji. दोहरा यह सुन शाहे नौरंग दब पयो अतिशय कोप। So after Aurangzeb heard this ke jadoo toona kar diya, he became very angry. Hanji. कश्मीर में हिंदुओं का
ਜਿਉ ਕਰਿਓ ਧਰਮ ਉਨ ਲੋਪ। So what he did was he made a plan ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਚ ਹਿੰਦੂ ਸੀ, now the area of Kashmir that we see now, back in the days were all Hindus. Now is the opposite situation ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ। ਸੋ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਸੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਾਓ। ਹਾਂਜੀ ਚੌਪਈ ਅਹਦੀਏ ਦੁੜਾਏ ਵੱਲ ਕਸ਼ਮੀਰ ਹੁਕਮ ਸੁਨੇ ਤਿਨ ਕਰੀ ਨਾ ਤੀਰ। So Aurangzeb sent his army, his general to Kashmir and ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਤੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਾਓ। ਹਾਂਜੀ ਤੁਰਤ ਫੜੇ ਤੇ ਦੇ ਕੇ ਤਾਨ ਸਭ ਹਿੰਦੂ ਕੀਏ ਮੁਸਲਮਾਨ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਹੱਥ 'ਚ ਆਏ ਤੁਰਤ ਫੜ ਛੇਤੀ ਫੜ ਕੇ ਐਸ ਫਾਸਟ ਐਸ ਖੁਦ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਕਲਮਾ ਪੜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਿੰਦੂ ਬਚੈ ਲੁਕ ਬਤੇਰਾ ਕਰੈ ਔਰ ਲਏ ਸਭ ਮੁਸਲਹਿ ਕਰੈ। So what happened was Hindus when this thing happened, imagine someone comes to your place and immediately without any warning they are already converting you to Islam, and you know they are destroying all your places, your place of worships and all. So ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸੀਗੇ they went into the jungles and they find a place to hide, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਸੀਗੇ they couldn't hide, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਾ ਦੇ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਯੋ ਸਭ ਜਗ ਸੁਨ ਪਇਓ ਤਰਾਸ ਤਬ ਬਿਪ ਆਏ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਸ। So now the news started to spread that in Kashmir this is happening. Now everybody started, they have pity towards the Hindu, the Brahmins there, and they heard, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ news spread ਹੋਗੀ ਕਿ if you want any help go to Guru Tegh Bahadur Ji. We have heard that he is now the peer of all the Hindus and the Sikh and all the fakirs and all, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਜਾ। So now these Brahmins now they go to Guru Tegh Bahadur Ji. ਹਾਂਜੀ ਦੋਹਰਾ ਕਾਸ਼ੀ ਆਦ ਗੰਗਾ ਡਿਗੋ ਕੁਲਸ਼ੇ ਤਾਰ ਸ਼ੇਤਰ ਔਰ। So now the Brahmins from where Kashmir, Kanshi, Hardwar, Kurukshetra, ਸਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ where all the heads of the Hindu Dharam, the Brahmins, they stay and they do their Part Puja. All the Brahmins got together and they went to Guru Tegh Bahadur Ji in Anandpur side. ਹਾਂਜੀ ਰਲ ਬੈ ਆਏ ਫਰਿਆਦ ਸਭ ਗੁਰ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਕੋਲ। So the leader of all of these Brahmins were Pandit Kirparam. So Ral Bhai, all of the Brahmins, imagine in such a difficult situation, even the Brahmins who fight against each other, ਉਹ ਵੀ ਰਲ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਆ। So even for our Panth as well, you know, ਇਹ ਵੀ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ, even though in our Panth we have different divisions and all of that, you know, sometimes we are upset with each other because of difference in Maryada and whatever not. But when time comes where our Panth have to come together, Guru Sahib ਦੀ ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ that everybody puts their differences aside and fight for the same cause. So ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਰਲ ਬਹਿ ਆਏ ਫਰਿਆਦ ਸਭ, ਕਿ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ even though amongst themselves they have differences, they all came together and now they came in front of Guru Tegh Bahadur Ji and ਆਪਣਾ ਫਰਿਆਦ do a ਬੇਨਤੀ। ਹਾਂਜੀ ਚੌਪਈ ਆਏ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸਭ ਐਸ ਪੁਕਾਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੁਨੇ ਆਏ ਤੁਮ ਦੁਆਰੇ। They say ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ they come to Guru Tegh Bahadur Ji and they say that we have heard about your greatness. We have done so much of Part Puja hoping that the Devta would come, but even the Devta could not come, and we realized that you are Paramatma form and you are the one that Devta even do your puja as well. So now we have come to you hearing about your greatness. Hanji. हे क्षत्रि तुम ब्रह्म उजागर गौ ब्राह्मण तुम प्रतसागर। And it tell to Guru Tegh Bahadur Ji that you are from the Khatri clan. So basically Guru Nanak Dev Ji they were from the Khatri caste, है ना? So Sikh ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ caste system, we don't believe in it. But these Brahmins, they say that you are from the Khatri lineage, and Khatri ਦਾ ਧਰਮ ਕੀ ਆ ਕਿ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ। So Khatris are basically warrior in the caste system, and their job is to protect the Brahmins, है ना? So the Brahmins tell to Guru Tegh Bahadur Ji that you are from the Khatri caste as well, and your job is to protect us. Hanji. अब आए परी हमने पै पारी अब हमको तुम ले हो उबारी। Then now we are in such a difficult situation and we have come to you. Now please protect us. Hanji. तुम नानक सतगुर कल तारी राखो हिंदुअन हिंद मुजारी। That you are the very form of Guru Nanak Dev Ji who were both the guru for both the Hindus and the Muslims, and now please protect our badge, protect our honor. Hanji. हिंदो हिंदू निर्बीज है करने शाहे
शाहे नरंगे यो लिख बरने कि the Shah Naurange, the Aurangzeb, now he has released this fatwa that all the Hindus are supposed to become Muslim, that forcefully the Hindus are being converted to Islam, and now please help us come out of this situation. Hanji. तुर्क प्रथम है बाहमन करने और हिंदू है पाछे फरने That now the deal is, the fatwa is that first Brahmins are going to become Muslims, and then all the other castes, the beneath castes, the Shudra, the Vas, and even the untouchables as well, that they will then become Muslims if we become Muslims first. Hanji. ब्राह्मण है हिंदुअन अगवान तुर्क होए जाओ मगर जहान That they say that the Brahmins are the leader of the whole Hindu Dharam, that if the Brahmins, the leaders, become Muslims, then the whole Jahan, the whole Hindu Dharam will follow their lead and become Muslims as well. Hanji. ये अब नौरंगे करी सलाहे त्राहे त्राहे आए तुम पाहे Now this is what the salah, the decision that Aurangzeb has made. Trahe trahe se ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰ ਤੇ ਆਏ ਹਾਂ. We have come to your sharan to ask for help. Hanji. जो तुम हो किछ सतगुर सूरे डुबत रखो हिंदवायन पूरे That if you are such a surma, this true guru, that you are truly powerful, please protect us Hinduan, protect us Brahmins. Hanji. नहीं तो तुर्क तुहे प्रथम करावे तह ते पिछे हम दीन में आवे So देखो ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਹਿੰਦੂ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਗੱਲ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਪਾਤਾ. ਇਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੈ ਉਹ 10 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗੱਲ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਪਾਤਾ. ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ the Hindus say that if we Brahmins say become Muslims, that they will follow us. Now we are saying that if you become a Muslim, we will follow you. And behind us, then the whole world will follow us as well. So तुम नहीं तो तुर्क तुम प्रथम कराओ. Otherwise, Turk, Aurangzeb makes you a Muslim first. Tohete, after you, pache, hum deen mein aave, then we will follow you. If you agree to become Muslim. Hanji. तुम शतर हो खरग खरग उठावो सब हिंदुओं को गले लगाओ That you are Kshatri, that you are a warrior, that please carry your khanda and protect us. Hanji. तुम पे माया आवे कनी करामात तुम पे अनगली That what is it that you don't have? ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈਗਾ ਆ. That you are Paramatma Roop yourself, that you have all the Maya. Sangat comes to you and give you so much of Maya. You have no cart in paise and you have no cart in Karamata. You are full of miraculous powers. Hanji. दोहरा तुर्कन ते 10 गुण अधिक है हिंदू हिंद माहे That in Hindustan, the Brahmins are saying, if we look at the population, the Hindu population is 10 times more than the Mughal population. Hanji. जो तुम खंडा फर खड़ो सबर ले तुम्हें संग आए But if you carry a khanda, ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਖੰਡਾ ਫਰੋ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੋਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸ਼ਸਤਰ ਪਾ ਕੇ ਖੜਾਂਗੇ. So you see, this was the situation they gave to Guru Tegh Bahadurji. If you become a Muslim, we will follow you. Or if you carry a khanda and you fight the battle against the Mughal Empire, we will stand behind you with shastar as well. Hanji. चौपई गुरु नानक बच के बिकाया तुर्कन सो ने खंडा फराया That this is Guru Nanak Dev Ji's bachan to Babar कि तू बादशाह बनेगा, that you will become the emperor. Because we spoke about this in the last katha about the Lodi dynasty, that how they caught all the Brahmins, the Hindu fakirs into the jail, and Guru Nanak Dev Ji told Lodi, Abraham Lodi, I will make a Badshah sit on this Dilli Takat, and there was Babar. Now Guru Nanak Dev told Babar कि if you now become a tyrant ruler, that what will happen, a time will come where your Raj will fall as well. Hanji. तुर्क गले गले हम शीस यो कर गए सतगुर बख्शीश So Satgur Bakshish, that Guru Nanak Dev Ji did a bakshish and said blessing, that if comes a time that your basically lineage, your rulers after you, if they become tyrant rulers, that my form will come and will destroy your Raj. Hanji. दोहरा जे कर तुमरो पल पवे सिर देत न लावे बेर So now Guru Tegh Bahadurji ji कहते हैं जेकर तुमरो पल पवे, that if it really pleases you and if this is what you're really asking for to save your lives, सिर देत ना लावे बे, then I will not delay in giving my head to protect your dharam. Hanji. देयु ताकी जाए जड़ दरगाह हो तुरत उखेड़ But with me giving my head to protect your dharam, what will happen?
ਤੁਰਕ ਦੇਵਤਾ ਕੀ ਜਾਇ ਜੜ the ਤੁਰਕਾਂ ਦੀ ਜੜ basically the root of the Mughal empire will be uprooted and ਦਰਗਾਹੋਂ ਤੁਰਤ ਉਖੇੜ ਕਿ ਦਰਗਾਹੋਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ basically their blessings towards the Mughal empire will be gone, will be taken away from them. ਹਾਂਜੀ चौपई तब ब्राह्मण के मन यो आई कब मोयो कब जड़ उखड़ाई। ਦੇਖੋ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦਾ ਮਨ ਚ ਸੰਤੋਖ ਹੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ fine, I will give my head to protect your ਧਰਮ, I will sacrifice myself to protect your dharam. And now the Brahmins are asking questions. They say, man yo aaye, there was a thought in their mind, kab moyo kab jad ukhadai, that when will you die, Guruji, and when will the jada, the root of the Mughal empire, will be uprooted, when will it be plucked out, taken away. ਕਦੇ ਆਈ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹਿ ਤਾਂ ਬਚਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕਦੋਂ ਸੀਸ ਦੇਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਤੁਰਕ ਕਰਾਂਗੇ ਹਮ ਇਤਸਾਲ ਕਬ ਮਰ ਤੁਮ ਹਮ ਲਿਓ ਉਬਾਰ। The Brahmin said that we were only given this year a time of ਇੱਕ ਸਾਲ, only 1 year was given to us by Aurangzeb to decide what we want to do. So we only have 1 year, Guruji. So when is it that you're going to give your head and sacrifice yourself for us? ਹਾਂਜੀ ਬੂੜ ਮੋਏ ਨੌਕਾ ਕਿਤ ਕਾਮ ਭੂਖ ਮਰੇ ਖੀਰ ਕਿਤ ਕਾਮ। Now they're giving an analogy. They say boat moe nauka kit kaam, that if the boatman dies, the boat da ki fayda if we don't know how to use the boat. Then they said bhook mare kheer kit kaam, that if we are so hungry that the hunger goes away, then what's the point if you're bringing the kheer in front of us? ਕਿ ਭੁੱਖ ਹੋਗੀ ਖੀਰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਾ ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਭੁੱਖ ਜਾਊਗਾ ਦੂਰ। If the boatman is there, the boat is there, then can go across the ocean. The boatman is not there, what's the point of the boat? Signaling to Guru Tegh Bahadur Ji that if the time runs out and then if it becomes too difficult the situation and we become Musliman, then what's the point of you giving your head there? So telling Guru Sahib कि time बहुत थोड़ा है, तुसी होना decide कर लो। हाँ जी। प्यास मोए फिर नीर न लइए फिर प्यास तिस कैस बुझइए। So they add on and say that if we are thirsty and then we die because of thirst, and then someone comes and bathes the body, is the body going to come back alive? Because the body is completely immersed in water. And you're saying to the body कि हाँ हुन पानी पानी या पानी पी लो, प्यास बुझा लो, पर शरीर मर गया, बंदा मर गया, पानी दा की फायदा? हाँ जी। दोहरा तब सतगुर बिपरन कहयो यो के गैल छड़ाए। So then Guru Tegh Bahadur said, फिक्र ना करो, don't worry, go and tell Aurangzeb this। हाँ जी। हम होविंगे गैल उस गुर को तुर्क बनाए। Go to Aurangzeb and tell Aurangzeb that if he can make me a Musliman, then all of you will become Musliman। हाँ जी। चौपई तब बिपरन जाए वैसी कई जिम सतगुर थी उन समझई। Then after that what they did was the Brahmins, they went back to Aurangzeb and they said कि ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਲੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਆਗੂ ਆ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਾਓ, ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। हाँ जी। प्रथम करो गुर मुसलमान मगरे होवे सगल जहान। सो पहला औरंगजेब कहना पहला तुसी गुरु साहब ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਾਓ, ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਜਹਾਨ, ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣ ਜਾਏ। हाँ जी। सो बिपरन जा चुगली करी तुर्कन मन ਲਈ ਸੋ ਖਰੀ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਆਦਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਸੀ ਉਹਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ yeah, and Aurangzeb, because he was very happy, he already had enmity against the Sikh Guru Sahib from the time of Guru Har Gobind Sahib Ji, Guru Har Rai Sahib Ji. Guru Har Rai Sahib Ji was called to Delhi, he didn't come, he sent Baba Ram. When Guru Har Krishan Sahib Ji was in Delhi, Aurangzeb called Guru Sahib to come. He didn't come to the darbar. He said, my father didn't meet Aurangzeb, I'm also not going to meet Aurangzeb. Imagine a 7-year-old child, Guru Har Krishan Sahib Ji. To the point, Aurangzeb said, fine, when Guru Sahib was alive, he didn't want to meet me, I'm going to see his face as he is giving his Jyoti Jyot. So he goes to the Raja's Mahal, where Guru Sahib is about to, Jyoti Jyot smaun jane. When Guru Sahib already leaves his sareer, now the body is there, Aurangzeb goes and he forcefully wants to remove the kappada on Guru Sahib's face. But what happens, because Guru Sahib the bachan see that they will not see my Aurangzeb sada chehra kade nahi dekhenga. As Aurangzeb is about to lift the kappada on Guru Sahib's face, what he sees under him is that the whole tarti phatgi, that the tarti now is open up and he sees the fires of hell beneath him. Dar de mare kamban lag pya si, he started shivering that he left the kappada ape Guru Sahib da chehra fair tak ke, he didn't see Guru Sahib's face and he ran away from there.
ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, even when ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾ ਕੇ ਫੇਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਦੇਖਿਆ। So he was very happy that finally Guru Tegh Bahadur Ji, one of the Sikh gurus, I'm going to meet them face to face and I can take out all my revenge on this person. ਹਾਂਜੀ ਗੁਰ ਕੀ ਗੈਲ ਨਰੰਗੇ ਫਰੀ page ਹਲਕਾਰੇ ਤਲਾਏ ਸ਼ਖਰੀ। So Gur ki gail. So now Aurangzeb released the fatwa that go and search all around Hindustan, because Guru Tegh Bahadur Ji was already in Punjab. Go and search the whole of Punjab, the whole of Hindustan, and find Guru Tegh Bahadur Ji and bring him alive to Delhi. Hanji. ਉਤ ਸਤਗੁਰ ਨੇ ਕਰੀ ਤਿਆਰੀ ਜੈਸੇ ਵਿਪਰਨ ਹੁਤੀ ਉਚਾਰੀ। So there, after the Kashmiri Pandits all they went back, Guru Tegh Bahadur Ji, because Guru Gobind Singh Ji was also very young, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ। They gave the Gurgaddi to Guru Gobind Singh Ji. They said their fateh and their goodbyes to Mata Nanki Ji, Mata Gujri Ji, and Guru Tegh Bahadur Ji left Anandpur Sahib and they started going to different places for many months. Saifabad, Agra, they went to all of these places to Gursikh's houses. On the way to Delhi, पर गुरु साहब अपनी तैयारी आपे कर रहे हैं। So उत सतगुरु ने करी तैयारी, गुरु साहब ने तैयारी कर दी, गुरगद्दी दे दी, and now they have left Anandpur Sahib to go and meet all the Gursikhs. हाँ जी। आप चल गुर दिल्ली आए तुर्कन कर जा आप बंदाए। देखो आप चल के गुरु साहब went to Delhi. Now how Guru Sahib's capture happened, how they were caught and how they were brought to Delhi is a very interesting sakhi. Aurangzeb thinks that he was the one who captured Guru Tegh Bahadur Ji. But Guru Tegh Bahadur Ji's plan was already all along that I will make sure I will be captured when I want to be captured, not when he wants it. For many months, Aurangzeb was searching the whole of Hindustan for Guru Tegh Bahadur Ji. And how that Guru Sahib was found? Let's hear that sakhi. दोहरा दिल्ली द्वारे खड़ गुरु दसालो दियो कलाए। This was in Agra. Before Guru Sahib goes to Delhi. This was in Agra, and Guru Tegh Bahadur Ji, sare Sikhs nu milke, they ended up in a garden. And there were 5 Gursikhs with them. So of course we know Pai Dayala Ji, Pai Mati Das Ji, Pai Satyadas Ji, go 2 Gursikh ਹੋਰ sige, but they went back to give the news to Guru Gobind Singh Ji. Now these Gursikhs, they were Guru Tegh Bahadur Ji. Guru Sahib had a very expensive ring and a very expensive shawl on them. They were on Kor Sawar as well. So whenever they used to pass by these villages, people used to know that he was either a king or he was a fakir. Or fair pata lag janda ki Guru Tegh Bahadur Ji ne. Hanji. हलवाई हटी जाए तरियो परगट होने दाए। Now what happened in Agra, when Guru Sahib was in the garden, he sees a shepherd. Oh, ped chadda siga. ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸੱਦਿਆ, and he was a poor person. Guru Tegh Bahadur Ji called this person, ਇਤਿਹਾਸ says his name was Hasan Ali, calls him and says, ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਜਾ, go into town and buy me sweets worth of 2 gold coins. And he says, ठीक है। वो पोला पाला सीगा, he was very simple minded and he have never seen gold coins in his life before. So ठीक है, I'll go to the shop and buy sweets worth of 2 gold coins. Now Pai Mati Das Ji is wondering, what is Guru Sahib doing? Guru Sahib sanu keh dende aise chale jande. So Guru Sahib takes out his ring and he gives it to the shepherd. And he says, Enu bech ke, sell this ring, get the 2 gold coins and then go to the sweet shop and buy the sweets. Then the Hasan Ali says, he says, ठीक है, मैं ले लूँगा. Where do I keep the sweets? Now back in the days, it was not packaging, paper box packaging. No, it was literally you bring a kapda and you labate in it and make a guthli ji and bring home. Guru Sahib takes out his shawl, very expensive shawl, and he gives it to the person, shepherd. He says, "ऐ दच्चे मिठाई पाके तू वापस ले." He says, "ठीक है, साथ बच्चन." So the shepherd leaves to town to buy the mithaiyan, and Pai Mati Das Ji says कि गुरु साहब तुसी की करना चाहते हो? You could have पहला तो साढ़े कोले मोरा सी. Why didn't you give us the gold coins? Why did you give him the ring? Second thing, why did you ask him to go? We could have gone. And knowing कि साढ़े पीछे औरंगजेब दी फौज आ रही है, why did you send this person? Then गुरु साहब कहते तू करतार दा खेल देख. See the game of Paramatma. So what happened? हलवाई हट्टी जाए तरियो. So what happened? The shepherd, Hasan Ali, goes to the halwai, to the sweet shop. He didn't go to the pawn shop and get the more. He straight went to the sweet shop and said, "Menu 2 sone de mora diya mithaiyan de."
And he says, he sees the ਕੱਪੜੇ of this person, ਪਾਟੇ ਹੋਏ ਕੱਪੜੇ ਆ, ਕਾਲਾ ਜਿਹਾ ਮੂੰਹ ਆ, ਗਰੀਬ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, looks like a beggar or either a thief. ਇਹਦੇ ਕੋਲੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਮੋਹਰ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਏ? He says, show me the gold coins first. He says, he puts the ring on the table. He says, ਆ ਛਾਪ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖ ਲਓ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਚ ਕੇ 2 ਮੋਹਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਵੀਟ ਦੇ ਦਿਓ. He didn't know what to do, what business to do. ਭੇਡਾਂ ਹੀ ਝਾੜਦਾ ਸੀ. The halwai sees the ring and he catches this person. He says, ਤੈਨੂੰ ਇਹ ring ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੀ ਆ? He says, no, ਇਹ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ. Someone gave me and asked me to buy the ਮਿਠਾਈਆਂ. So ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੰਨ ਗਿਆ. ਉਹ ਹੁਣ ਮਿਠਾਈਆਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਪਾਏਗਾ? And he takes out the shawl from his bag. ਜਦੋਂ shawl ਕੱਢਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਹਲਵਾਈ ਸੀ ਉਹਦਾ ਸ਼ੱਕ ਫੇਰ ਵੱਧ ਗਿਆ. He got even more curious. Then now he explained to me about this ring, but what about this shawl which is even more expensive than the ring? He caught this shepherd, this garib banda, brought him to the thana, brought him to the kotwa, to the jail. He says, he tells the police that this person is a thief. ਇਹਨੇ ਅੰਗੂਠੀ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹਨੇ shawl ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ. It's so expensive. Ask him where he got it from. ਉਹ ਗਰੀਬ ਜਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ. ਉਹ ਡਰ ਗਿਆ. He says, tell us truthfully what happened. He says, a ਫਕੀਰ ਬੰਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਰਾਜਾ ਸੀ ਜਾਂ ਸ਼ਾਹੂਦਾਰ ਸੀ. I don't know who this person is, but he had 5 people with him and they are all so lavishly dressed and they gave me this ring and shawl and said, go to the town and buy mithaiyan and give to them. So the police say, bring us to these people where they are. ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ. Now from far, ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਜੀ sees ਪੁਲਿਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੁਗਲਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਆਉਂਦੀ ਆ. and he says, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ to ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮਠਿਆਈਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਓ. he brings ਇਹ ਤਾਂ ਜਮਦੂਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ. ਜਮਦੂਤ means the ਮੁਗਲ army. ਇਹ ਤਾਂ ਜਮਦੂਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ. then ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਹੱਥੋਂ ਜਮਦੂਤਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਸੀਗਾ. There was a reason for it. ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਜੀ couldn't understand. ਹਾਂਜੀ ਚੌਪਈ ਸ਼ੋਹਰਤ ਪਈ ਨੌਰੰਗੇ ਫੜ ਲਿਓ ਢੂੰਡਤ ਥੇ ਜਿਸ ਕਰ ਮੈਂ ਪਿਓ. ਸੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਫੌਜ ਲਾਤੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਲਈ. ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ sent his whole army out to find Guru Tegh Bahadur Ji, whoever was Guru found right at home in Agra, which is just next to Delhi. ਹਾਂਜੀ ਇਮ ਨੌਰੰਗੇ ਕੇ ਹੱਥ ਆਏ ਇਮ ਕਰ ਸਤਗੁਰ ਆਪ ਬੰਦਾਏ. So now when the police officers came to Guru Tegh Bahadur Ji, they didn't recognize how Guru Sahib looked like. Guru Sahib ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ. Oh, that's when their eyes opened that this is the Guru Tegh Bahadur Ji that the whole Mughal army is searching for. They got very happy because there was a reward put. If somebody can find Guru Tegh Bahadur Ji, they will get a reward. And because in that kotwal they only had 400 police officers. So it says, Guru Tegh Bahadur Ji, please forgive us, but ਸਾਨੂੰ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੜਨ ਲਈ. So he says, ਠੀਕ ਹੈ ਜੋ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਆ is going to happen. So they called 400 officers and surrounded Guru Tegh Bahadur Ji. One single Guru Sahib, Guru Tegh Bahadur Ji, was surrounded by 400 police officers. And Guru Tegh Bahadur Ji then told the Gursikhs कि तुसी साडे नाल आ जाओ and send the others back. ਹਾਂਜੀ ਕੈਦ ਪਾਏ ਬਹੁ ਦਿਵਾਇਓ ਤਰਾਸ ਫਿਰ ਮੁਗਲ ਇੱਕ ਭੇਜਿਓ ਪਾਸ. Then the news went to Aurangzeb कि आगरा ਦੇ ਵਿੱਚ Guru Tegh Bahadur Ji has been caught. What Aurangzeb does is he sends 12,000 army. I don't know why, so afraid of Guru Sahib. He sends an army of 12,000 foot soldiers to bring Guru Tegh Bahadur Ji to Delhi. And what it said that it surrounded Guru Sahib in a way that 3,000 was on one side. So imagine one Guru Sahib in the middle and we have 3,000 army in the front, at both sides and at the back. And the whole troop, the battalion is going to Delhi this way. And that was how Guru Tegh Bahadur Ji was brought to Delhi. ਹਾਂਜੀ ਖੋਟਾ ਬੋਲ ਔ ਤਰਾਸ ਦਿਖਾਇਆ ਤੁਰਕ ਹੋਏ ਤਿਨ ਆਖ ਸੁਨਾਇਆ. So when Guru Tegh Bahadur Ji was put in jail, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ messenger ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ. That person was sent to jail to speak to Guru Tegh Bahadur Ji, and he spoke very rudely to Guru Tegh Bahadur Ji ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣੋ. ਹਾਂਜੀ ਆ ਕੇ ਦਿਖਾਇਓ ਕਰਾ ਸੋ ਮਾਤ ਜਿਮ ਗੁਰੂ ਅਖਾਵੇਂ ਦਿਖਾਓ ਸੋ ਬਾਤ. So he tells Guru Tegh Bahadur Ji, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣੋ
ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 2 ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਦਿਖਾਓ, ਸ਼ੋ ਅਸ ਮਿਰੇਕਲ, ਬਿਕਾਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਮੁਗਲ ਐਮਪਰਰ ਸੀਗੇ ਦੇ ਲਵ ਟੂ ਸੀ ਮਿਰੇਕਲਸ ਜਸਟ ਫॉर ਫਨ। ਹਾਂਜੀ, जिम तुम पातशाह सोच सदवावे, जिम कर हमको चूट ठहरावे। that if you are सच्चे पातशाह, if you're truly सच्चे पातशाह, then you have to show karamata miracles to us, otherwise it's either you are a liar or we are liars। ਹਾਂਜੀ, नहीं हो तुम मुसलमान, अके दिखाओ कुछ अपनो तान। either you become a Muslim or you show us your strength, your bal। ਹਾਂਜੀ, दिखाओ हमें कुछ करा जो मात, राम राय जिमे मनोबात। so show us karama, show us miracles just like your ancestors Baba Ram Rai showed us miracles। So in the last prasanga I spoke about this as well. Baba Ram Rai went to Aurangzeb and showed 72 different miracles, but this was not Parwan, and then he changed Gurbani, and Guru Har Rai Sahib says ki aaj to baad usi mere puttar nahi, that whichever direction you're facing just go on from there, do not come back to Kartarpur side। ਹਾਂਜੀ, दोहरा तब सतगुर फिर इम कहियो, ने अच्छा किए राम राय। then Guru Tegh Bahadurji ji says ne acha, it was not good, what Baba Ram Rai ji did was not good। ਹਾਂਜੀ, आप बड़ाई ले गयो, गल पिछलन पाए बिलाए। that Baba Ram Rai, he wanted to save himself from the wrath of Aurangzeb, he showed karamata, but ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਗਲ 'ਚ ਇਹ problem pata that after him now everybody demands that all the other Guru Sahiban or the family members of the Guru have to show karamata। gal pichlan paaye balai, ਇਹ ਬਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਗਲ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, but we do not agree to show karamata। So Sangat ji, we are going to pause here, but in the next Pratsanga and next Saturday in fact is Guru Tegh Bahadurji Shahidi Bihar, a perfect timing to speak about how Guru Sahib Shahidi happens, and it's a very beautiful twist that Guru Sahib here says ki I'm not going to show any karamata, but then a miracle was actually shown to Aurangzeb on the day of Guru Sahib Shahidi। So ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਥਾ ਦੀ, ਵਿਚਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬੇਅੰਤ ਹੀ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ। And next week we are going to listen to the prasang of Guru Tegh Bahadur Ji's Shahidi, and it's going to be the last katha for this month, and then we will resume in January 2024। So let's read the last panktiyan and go towards samapti। तब सतगुर फिर इम कहियो, ने अच्छा किए राम राय, आप बड़ाई ले गयो, गल पिछलन पाए बलाए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीओ। रामकली महला तीजा आनंद, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। आनंद पिया मेरी माए, सतगुरु मैं पाया, सतगुरता पाया सहज सेती, मन वजियां वधाइयां। राग तन परिवार परियां, शब्द गावण आईयां, शब्दो तगावो हरि केरा मन जिनी वसाया। अह नानक आनंद होआ, सतगुरु मैं पाया। हे मन मेरिया तू सदा रहो हर नाले, हर नाल रहो तू मन मेरे। दुख सब विसारना, अंगीकारो ओ करे तेरा कारज सब सवारना। सबना गला समरा स्वामी, सो क्यों मन हो विसारे। कहे नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले। साचे साहिबा क्या नाही करते रहे, करता तेरे सब कुछ है, जिस देह सो पावे। सदा से सलाह तेरी, नाम मन वसावे। नाम जिनके मन वसिया, वाजे शब्द कनेरे। कहे नानक सच्चे साहे क्या नहीं करते रहे। साचा नाम मेरा आधारो, साच नाम आधार मेरा। जिन भुखां सब गवाइयां, कर शांत सुख मन आए वसिया। जिन इच्छा सब पुजाइयां, सदा कुर्बान किता गुरु विठो, जिसदियां ए वडियाइयां। कहे नानक सुनो संतोष तेरो प्यारो, साचा नाम मेरा आधारो। वाजे पंच शब्द घर सभागे, घर सभागे शब्द वाजे कहला जित कर तारियां। पंच दूत दवास कीते काल कंटक मारिया। तुर करम पाया तुर जिनको, से नाम हर के लागे। कहे नानक तै सुख होआ, तित घर अनहद वाजे। आनंद सुनो वड भागी हो, सगल मनोरथ पूरे। पार ब्रह्म प्रपाया, उतरे सगल विसूरे। दुख रोग संताप उतरे, सुनी सच्ची बाणी। संत साजन पए सरसे, पूरे गुर ते जानी। सुनते पुनीत कहते पवित्र, सतगुर रहा भरपूरे। बिनवंत नानक गुर चरण लागे, वाजे अनहद तुर श्लोक।
ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹਤ। ਦਿਵਸ ਰਾਤ ਦਾਇ ਦਾਇਆ ਖੇਲੇ ਸਲ ਜਗਤ। ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਬਰਿਆਈਆਂ ਵਾਚੇ ਧਰਮ ਹਦੂਰੇ। ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੀ ਨੇੜੇ ਕੇ ਦੂਰ। ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਗਏ ਮਸ਼ਕਤ ਕਾਲੇ। ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ। ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਗਏ ਮਸ਼ਕਤ ਕਾਲੇ। ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੂੰ ਠਾਕੁਰ ਤੁਮ ਪੈ ਅਰਦਾਸ, ਜੀਓ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੇਰੀ ਰਾਸ। ਤੁਮ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਹਮ ਬਾਰਕ ਤੇਰੇ, ਤੁਮਰੀ ਕਿਰਪਾ ਮੈਂ ਸੁਖ ਕਨੇਰੇ। ਕੋਏ ਨਾ ਜਾਣੇ ਤੁਮਰਾ ਅੰਤ, ਉਚੇ ਤੇ ਊਚਾ ਭਗਵੰਤ। ਸਗਲ ਸਮਗਰੀ ਤੁਮਰੈ ਸੂਤਰ ਧਾਰੀ, ਤੁਮ ਤੇ ਹੋਏ ਸੋ ਆਗਿਆਕਾਰੀ। ਤੁਮਰੀ ਗਤ ਮਿਤ ਤੁਮ ਹੀ ਜਾਣੀ, ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨੀ। ਤੁਦੇ ਆਗੇ ਅਰਦਾਸ ਹਮਾਰੀ, ਜੀਓ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੇਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸਭ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ, ਕੋਈ ਨਉ ਨ ਜਾਣੇ ਮੇਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਬੋਲਣਾ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੂੰ ਸਮਰੱਥ ਅਕਥ ਅਗੋਚਰ ਜੀਓ ਪਿੰਡ ਤੇਰੀ ਰਾਸ। ਰਹਿਮ ਤੇਰੀ ਸੁਖ ਪਾਇਆ ਸਦਾ, ਨਾਨਕ ਕੀ ਅਰਦਾਸ। ਅਰਦਾਸ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਤੀ ਜੀ ਸਹਾਇ ਵਾਸ। ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਤੀ ਜੀ ਕੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੀਂ। ਪ੍ਰਥਮ ਭਗਵਤੀ ਸਿਮਰ ਕੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲਈ ਧਿਆਏ ਫਿਰੰਗਤ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਰਾਮਦਾਸੇ ਹੋਈ ਸਹਾਇ। ਅਰਜਨ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਨੂੰ ਸਿਮਰੋ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਏ। ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਤਿਹਾਈਐ, ਜਿਸ ਡਿਠੇ ਸਭ ਦੁਖ ਜਾਏ। ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਸਿਮਰਿਐ, ਕਾਨੋ ਨਿਦਾਵੇ ਤਾਏ ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਏ। ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਇ। ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਕੇ ਆਤਮਿਕ ਸਰੂਪ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੇ ਪਾਠ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲਣਾ ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਚੌਹਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ 40 ਮੁਕਤਿਆਂ ਹੱਠੀਆਂ ਜੱਪੀਆਂ ਤੱਪੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਵੰਡ ਛਕਿਆ। ਦੇਗ ਚਲਾਈ ਤੇ ਗਵਾਹੀ ਦੇਹ ਕੇ ਅੰਡਠ ਕੀਤਾ, ਤਿੰਨਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲਣਾ ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਧਰਮ ਹੇਤ ਸੀ ਦਿੱਤੇ ਬੰਦ ਬੰਦ ਕਟਾਏ, ਖੋਪਰੀਆਂ ਲੋਹਾਈਆਂ ਚਰਖੜੀਆਂ ਤੇ ਚਾੜੇ, ਤਾਂ ਨਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚਰਵਾਏ ਗਏ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ, ਸਿੱਖੀ ਕੇਸਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਨਾਲ ਨਿਭਾਈ, ਤਨਾਂ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਚੌਂਕੀਆਂ ਝੰਡੇ ਬੁੰਗੇ, ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ। ਧਰਮ ਕਾ ਜੈਕਾਰ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲਣਾ ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਮਤ ਉੱਚੀ, ਮਤ ਪੱਤ ਕੇ ਰਾਖੇ ਆਪ ਕਾਲ ਪੁਰਖ ਅੰਤਰਜਾਮੀ। ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਦੇ ਸਦਾ ਸਹਾਈ ਦਤਾਰ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਸ੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੋਰ ਗੁਰਤਾਂ ਮਾਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਿਛੋੜਿਆ ਗਿਆ, ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਖੁੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲਤਾ ਦਾ ਦਾਨ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ ਹਰ ਜੀਓ। ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਨ, ਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤਾਨ, ਨਿਓਟਿਆਂ ਦੀ ਓਟ। ਪਿਤਾ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਿਤਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਆਪ ਜੀ ਕੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਚ ਅਰਦਾਸ ਜੋਦੜੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੈ ਕੋਟਾਨ ਕੋਟਾਨ, ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਪਿਛਲਾ ਸਮਾਂ ਜੀ ਦੇ ਪਾਣੇ ਅੰਦਰ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਬੀਤ ਹੋਇਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਲਿਆਉਣਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਲਿਆਉਣਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ। ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਮਾਂ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾਏ ਗਏ। ਸੱਜਿਆਂ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੀ ਰੰਭਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਸ਼ਬਦ ਚੌਂਕੀ ਸੋ ਦਰ ਰਹਿਰਾ ਸੱਗਾ ਜਾਪ। ਉਪਰੰਤ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਲੜੀਵਾਰ ਕਥਾ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ।
6 ਪੌੜੀਆਂ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਾਪ ਹੋਇਆ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਦਰਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਦਿਆਂ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ, ਕਥਾ ਵਿਚਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ, ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਰਵਣ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਬਖਸ਼ਣੀ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਸਮੱਤ ਬਖਸ਼ਣੀ, ਬਾਣੀ ਸੁੱਧ ਅਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਬੁੱਧੀ ਬਲ ਬਖਸ਼ਣਾ। ਦਰ ਆਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਦਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦਰੋਂ ਕਰੋ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਬਖਸ਼ਣ ਵਾਜਣਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਜੋਦੜੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਈਆਂ ਜੀ। ਦੇਵਰਾਜ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਕਰਨੀ, ਰਾਸ਼ ਰਾਜਨ ਇਗਜ਼ਾਮਾਂ 'ਚੋਂ ਸਫਲਤਾ ਬਖਸ਼ਣੀ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਕਰਨੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਗੁਪਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦਾਤ, ਬੇਟੀ ਕਰੀਨਾ ਕਿਰਨ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਣੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਸਵਰਗਵਾਸੀ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਿੱਠੀ ਯਾਦ ਅੰਦਰਦਾਸ ਜੋਦੜੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦਰੋਂ ਕਰੋ ਖੁਸ਼ੀਆਂ, ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਣੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਹੋਰ ਦਾਤ 'ਤੇ ਆਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਸਭ ਦੇ ਤਿਲ ਫੁੱਲ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲੈਣੇ, ਕਦਮ ਕਦਮ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਲੇਖੇ ਚਲਾ ਲੈਣੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਦਾਤ, ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਪਿਆਰ, ਬਾਣੀ ਬਾਣੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ, ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਲੰਮੀ ਆਰਜੂ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਆਗਿਆਕਾਰੀ, ਆਪਣੀ ਮੱਤ ਬੁੱਧ ਬਖਸ਼ਣ ਵਾਜਣਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਸਭ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ 'ਚ ਸਫਲਤਾ ਬਖਸ਼ਣੀ, ਤੁਮ ਕਰੋ ਦਿਆ ਮੇਰੇ ਸਾਈਂ, ਐਸੀ ਮੱਤ ਦੀਜੇ ਮੇਰੇ ਠਾਕੁਰ, ਸਦਾ ਸਦਾ ਤੁਧ ਧਿਆਈ ਵਾਲੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਦਰਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਦਿਆਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਾਣੀ ਸਰਵਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਅਣਗਿਣਤ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਣਜਾਣ ਬੱਚੇ ਸਮਝ ਕੇ ਬਖਸ਼ਣਾ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਸਮੱਤ ਬਖਸ਼ੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਔਗਣਾ ਨਾ ਚਤਾਰਨਾ ਗੁਰਮਤਿ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਦਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਸਦਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਕਰਨੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਤਾਤੀ ਵਾਵਨਾ ਲਾਗੀ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸ਼ਰਨਾਈ ਚੌਗਿਰਦ ਹਮਾਰੇ ਰਾਮ ਕਰ, ਦੁੱਖ ਲਗੇ ਨਾ ਪਾਈ। ਦੁੱਖਾਂ ਦਲਿਦਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੀਆਂ ਦੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਹਾਜ਼ਰ ਨੂੰ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਏ ਸੀਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਵਿੱਚ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੁੱਤਰ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਕਰਤਾਰਥ ਕਰੋ। ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦਾ ਭਾਵ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ 'ਤੇ ਵਸਾਉਣਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਸੁੱਖ ਹੋਵੇ, ਨਾਮ ਚਿਤਾਵੇ, ਸਿੱਖ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੁਣਦੇ ਸਰਬੱਤ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋਵਣ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੋਹਰਾ ਆਗਿਆ ਪਈ ਅਕਾਲ ਕੀ, ਤਬਹਿ ਚਲਾਇਓ ਪੰਥ। ਸਭ ਸਿੱਖਨ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਮਾਣਿਓ ਗ੍ਰੰਥ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਮਾਣਿਓ, ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰਾਂ ਕੀ ਦੇ। ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਮਿਲ ਬੋਚ ਹੈ, ਕੋਜ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਲੈ। ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ, ਆਕੀ ਰਹੇ ਨਾ ਕੋਏ। ਖੁਆਰ ਹੋਏ ਸਭ ਮਿਲेंगे, ਬਚੇ ਸ਼ਰਨ ਜੋ ਹੋਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਜਹਾਜ ਹੈ, ਚੜ੍ਹੇ ਸੋ ਉਤਰੇ ਪਾਰ। ਜੋ ਸ਼ਰਧਾ ਕਰ ਸੇਵਦੇ, ਗੁਰ ਪਾਰ ਉਤਾਰਨ ਹਾਰ। ਖੰਡਾ ਜਾਂ ਕੈ ਹਾਥ ਮੈਂ, ਕਲਗੀ ਸੋਹੇ ਸੀਸ। ਸੋ ਹਮਰੀ ਰਖਿਆ ਕਰੇ, ਗੁਰ ਕਲਗੀ ਹਰ ਜਗਦੀਸ਼। ਸੋ ਹਮਰੀ ਰਖਿਆ ਕਰੇ, ਗੁਰ ਕਲਗੀ ਹਰ ਜਗਦੀਸ਼। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਜੇਤਾ ਸਮੁੰਦ ਸਾਗਰ ਨੀਰ ਭਰਿਆ, ਤੇਤੇ ਔਗਣ ਹਮਾਰੇ। ਦਇਆ ਕਰੋ ਕਿਛ ਮੇਰ ਪਾਵੋ, ਡੁੱਬਦੇ ਪੱਥਰ ਤਾਰੇ। ਜੀਅੜਾ ਅਗਨ ਬਰਾਬਰ ਤਪੈ, ਭੀਤਰ ਵਗੈ ਕਾਤੀ। ਪ੍ਰਾਨਵਤ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮ ਪਛਾਣੈ, ਸੁਖ ਹੋਵੈ ਦਿਨ ਰਾਤੀ। ਸੁਕਹੁ ਟਲ ਗੁਰ ਸੇਵੀਐ, ਅਹਨਸ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ। ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸੀਐ ਗੁਰੂ ਕੈ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖ ਜਾਏ। ਹੋਵੈ ਸਿਫਤ ਖਸਮ ਦੀ, ਨੂਰ ਅਰਸੋਂ ਕੁਰਸੋਂ ਚਟਿਐ। ਤੁਧ ਡਿਠੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਮਲ ਜਨਮ ਜਨਮ ਦੀ ਕੱਟਿਐ। ਸੱਜਣ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਸਿਰ ਸ਼ਾਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਹੋ। ਜਿਸ ਪਾਸ ਬੈਠਿਆ ਸੋਹੀਐ, ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸਾਹੋ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਜੈਤ ਸ੍ਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਕੋਈ ਜਨ ਹਰਿ ਸਿਉ ਦੇਵੈ ਜੋਰ, ਚਰਨ ਗਹੋ ਬਕੋ ਸੁਭ ਰਸਨਾ। ਦੀਜੈ ਪ੍ਰਾਨ ਅਕੋਰ, ਕੋਈ ਜਨ ਹਰਿ ਸਿਉ ਦੇਵੈ ਜੋਰ। ਚਰਨ ਗਹੋ ਬਕੋ ਸ਼ੁਭ ਰਸਨਾ। ਦੀਜੈ ਪ੍ਰਾਨ ਅਕੋਰ। ਰਹਾਉ ਮਨ ਤਨ ਨਿਰਮਲ, ਕਰਤ ਕਿਆਰੋ। ਹਰਿ ਸੰਚੈ ਸਦਾ ਸੰਜੋਰ। ਯਾ ਰਸ ਮੈਂ ਮਗਨ ਹੋਤ ਕਿਰਪਾ ਤੈ, ਮਹਾ ਵਿਖਿਆ ਤੈ ਤੋਰ। ਆਇਓ ਸ਼ਰਨ ਦੀਨ ਦੁਖ ਭੰਜਨ, ਚਿਤਵ ਤੁਮਰੀ ਓਰ। ਅਭੈ ਪਦ ਦਾਨ ਸਿਮਰਨ ਸੁਆਮੀ ਕੋ, ਪ੍ਰਭ ਨਾਨਕ ਬੰਦਨ ਛੋਰ। ਆਇਓ ਸ਼ਰਨ ਦੀਨ ਦੁਖ ਭੰਜਨ, ਚਿਤਵ ਤੁਮਰੀ ਓਰ। ਅਭੈ ਪਦ ਦਾਨ ਸਿਮਰਨ ਸੁਆਮੀ ਕੋ, ਪ੍ਰਭ ਨਾਨਕ ਬੰਦਨ ਛੋਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਨਾਮ 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 ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ। ਜਪ ਲੋ ਸਤਨਾਮ ਸਤਨਾਮ ਸਤਨਾਮ।